Okay. అది మీరు Mother Nature has the power to please, to comfort, to calm, and to nurture one's soul. Namaskaram, good morning, Vanakkam, and a very, very warm welcome today to our Season 5 Immigration Integration Patriji Meditation channel under the divine guidance of Brahmarishi Pitamaha Patriji and our Grandmaster Padma Amma. We would like to welcome all masters from India, Africa, and all over the world to today's beautiful divine meditation. We are very honored and privileged to have Master Loshmitha on our platform today. A very, very warm welcome to you, Master Loshmitha, from Aparna, from all of us on Thank this you. channel. I now hand over to you to lead us into meditation. Thank you so much. Namaste. సో ముందుగా మన అందరి గురువైన బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి నా నమస్కారాలు. అలాగే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఈ సెషన్ నిర్వహిస్తున్న మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా నా నమస్కారాలు. మొదటిగా నా పేరు లోష్మిత, మాది బైరెడ్డిపల్లి. నేను రీసెంట్ గా బీటెక్ అనేది కంప్లీట్ అయింది. మరి నేను 2014 జనవరి నుండి ధ్యానం అనేది చేస్తున్నాను. అంటే గత 10 సంవత్సరాలుగా ధ్యానం, స్వాధ్యాయం మరియు క్లాసులకి అటెండ్ అవ్వడం అన్నది జరుగుతున్నది. నాకు ఈ ధ్యానం అన్నది మా అమ్మ ద్వారా పరిచయం అయింది. పరిచయం అయినప్పటి నుండి నేను 6th క్లాస్ ఉన్నానన్నమాట. నా 6th తరగతి నుండి నేను ధ్యానం అనేది చేస్తూ ఉన్నాను. నేను చేయటమే కాక నా ఫ్రెండ్స్ అందరితో కూడా చేయిస్తాను. క్లాసెస్ ఉన్నప్పుడల్లా వాళ్ళని కూడా ఇన్వైట్ చేయడము అన్నది కూడా జరుగుతున్నది. ఇలా చక్కగా సాగుతుంది అన్నమాట. మరి ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోతున్న అంశం, నేను ఈ భూమిని రక్షించడంలో ఎలా సహాయపడగలను అన్నది. మొదటిగా చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇప్పుడున్న కాలంలో కాలుష్యం అనేది విపరీతంగా అవుతుందన్నమాట. ఫ్యాక్టరీల నుంచి వచ్చే గ్యాసెస్ ద్వారాను మరియు వెహికల్స్ నుండి వచ్చే గ్యాసెస్ ద్వారాను మన వాతావరణం అన్నది కలుషితంగా మారుతుంది. దీన్ని అరికట్టడానికి మనం ఏం చేయగలమా అని ఆలోచిస్తే నాకు అనిపించింది, మనం మొక్కలని ఎక్కువగా పెంచాలి. మొక్కలు అన్నవి మనకి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి. ఒకటి, మనకు కావాల్సిన ఆక్సిజన్ ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అంతేకాక చాలా పక్షులకి వాటికి కూడా నీడగా అలా ఇస్తుంది. ఈ మొక్కలను అన్నది నాటడం చాలా అవసరం. ఇలా నేను నా ప్రతి బర్త్డేకి ఒక మొక్క నాటుతానన్నమాట. అది ఎప్పటి నుంచినో జరుగుతుంది. నేను నాటడమే కాక నాకు తెలిసిన వాళ్ళకు కూడా ఇది చెప్పి వారిని కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నాను. నాకు అనిపించింది, ఇలా ప్రతి ఒక్కరూ ఒక్కొక్క మొక్కను నాటితే మన మన ఎర్త్ అనేది బ్లూ ప్లానెట్ మరియు గ్రీన్ ప్లానెట్ కదా, ఎంతగానో ఇంకా ఇంకా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఫ్యాక్టరీలు కట్టడానికి కానీ, ఇళ్ళలు నిర్మించుకోవడానికి కానీ చెట్లను నరికివేయడం జరుగుతుంది ఎక్కువగా. అందుకు ఏమవుతుంది, మన ఓజోన్ లేయర్ అన్నది డిప్లీట్ అవుతూ వస్తుంది. ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ వల్ల మనకు అనేక రకమైన జబ్బులు వస్తాయి. ఏ విధంగా అంటే స్కిన్ డిసీజెస్, స్కిన్ క్యాన్సర్స్ అవన్నీ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లీషన్ వల్లనే ఎక్కువ అవుతాయి. దాన్ని అరికట్టడానికి ఏం చేయాలి, మనం బాగా చెట్లను నాటాలి అలాగే నాటించాలి. అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అవుతుంది, మంచిగా ఉంటది. ఏ కాలుష్యాలు ఇవన్నీ తగ్గి. ఇది ఒకటి. మరి ఒకటి ఏంటంటే, మనము వాడేసిన బట్టలు కానీ లేకపోతే బుక్స్ కానీ ఉంటాయి. అవి మనం ఏం చేస్తాము, పడేసినప్పుడు అది సాయిల్లోకి తీసుకోదన్నమాట, సాయిల్లోకి కరగవు, అలానే పైననే ఉండిపోతాయి, పైన ఎర్త్ పైన లేయర్ పైననే. అప్పుడు అవి రకరకాల జంతువులు వెళ్ళి వాటిని తినడము అలా జరుగుతుంది. జంతువులు తింటే వాటికి అనారోగ్యాలు వస్తాయి. అప్పుడు వాటిని కూడా మనం ఇబ్బంది పరిచిన వాళ్ళం అవుతాము. నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, మనం వాడేసిన దుస్తులను మరియు పుస్తకాలను రీసైకిల్ చేయాలి. రీసైకిల్ చేయడం వల్ల
అవి కొత్త దుస్తులు గాను మరియు కొత్త పుస్తకాలు గాని వస్తాయి. అప్పుడు మనం ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ని ఫ్రెండ్లీగా చూసుకున్నట్టు. అది అన్నమాట. అది ఇంకొకటి అనిపిచ్చింది. ఇది చాలా మంది అవేర్‌గా లేరు దీని పట్ల. అందుకు నేనేం చేయాలనుకుంటున్నాను, వీటిని గురించి కూడా మనం చెప్పాలి. చెప్పి జనాలకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తే అది వాళ్ళకి తెలిసి ఫస్ట్ ఒకరు, ఇద్దరు అలా మారుతూ ఉండంగా చాలా మందికి తెలిసొస్తది. అది ఎక్కువ అధికంగా ప్రచారం అన్నది అవుతుందన్నమాట. ఇది రెండవది. మరి మూడవది ఏంటంటే, ఇవన్నీ బాహ్య రకంగా మనం ఎర్త్‌ని కాపాడుతున్నాము. మన ఎర్త్ కూడా ఒక ఆత్మ అన్నది ఉంటది. అది అంటే భూమి మీద ఈ పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ ఎలాగైతే ఉన్నాయో, అలాగే నెగెటివ్ ఎనర్జీస్ కూడా ఉన్నాయి. నెగెటివ్ ఎనర్జీస్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల భూమి అన్నది చాలా ఇబ్బంది పడతది. అదే భూకంపాలు గాను, సునామీలు గాను అలా భూమి అన్నది ఇదవుతదనమాట. దానికి మనం ఏం చేయాలి అంటే పాజిటివ్ ఎనర్జీని నింపాలి. మనం పాజిటివ్ ఎనర్జీని భూమి మీద ఎలా నింపగలము? మనము ధ్యానం ఎక్కువ సాధన చేయాలి. మనం చేయటంతో పాటు ప్రచారాలు ఎక్కువ చేయాలి. ప్రచారాలు, శాకాహార ర్యాలీలు ఇవన్నీ ఎక్కువ చేయాలి. ప్లస్ పిరమిడ్ నిర్మాణం అన్నది అధికంగా జరగాలి. ఇందులో భాగంగాను మేము మా బైరెడ్డిపల్లిలో 14/14 పిరమిడ్‌ని నిర్మించుకున్నాము. మరియు మా సొంత గ్రామం అయిన తుర్లపల్లిలో 27కి 27 పిరమిడ్‌ను నిర్వహించుకున్నాము. అక్కడ చుట్టుపక్కల గ్రామాలన్నిటిలో ప్రచారం చేశాము. ఇప్పుడు జనాల్లో అవేర్‌నెస్ వచ్చిందనమాట. ఓహ్! ధ్యానం అంటే ఇలా ఉంటదా? ధ్యానం చేయడం వల్ల ఇవివి లాభాలున్నాయా? మనం కూడా ఇలా అంటే ఏదో దేవుళ్ళు కాదు, దేవుళ్ళొక్కళ్ళే థర్డ్ ఐ మాస్టర్స్ అలా కాదు. మనం కూడా అవ్వగలమా? అనే అవేర్‌నెస్‌ని తెచ్చామనమాట. పైగా మన పౌర్ణమి ధ్యానాలు మరియు అమావాస్య ధ్యానాలు కూడా రెగ్యులర్‌గా నిర్వహిస్తున్నాము. అక్కడ కూడా, ఇక్కడ కూడా 2 చోట్ల జరుగుతదనమాట. 5 డేస్‌లలో ఒకరోజు అక్కడ, ఒకరోజు ఇక్కడ అన్నది. అలా ఎక్కువ చేయాలి. అంటే మనం ఇంకా ఎక్కువ చేయాలి. ఇది ఒక వే. ఇంకొకటేంటంటే, మనం ఎలాగైతే ఇప్పుడు శాకాహార ర్యాలీలు ఎక్కువగా నిర్వహిస్తున్నాం కదా! జనాల్లో తెలపాలి, శాకాహారమే తినాలి అనేటట్టు. అలాగా ఈ భూమిని కాపాడడానికి కూడా మనం ఆహ్, పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని చెప్పి ర్యాలీలు చేయాలి భూమిని కాపాడడానికి. అందులో మంచి మంచి స్లోగన్స్ గాను, లేకపోతే పోస్టర్స్ వేయడం గాను, జనాలు పోస్టర్స్ అన్నవి చూస్తూ ఉంటారు డైలీ. చెట్ల మీద అక్కడ ఇక్కడ నోటీస్‌లో అంతా వేస్తే. సో, మనం సేవ్ ఎర్త్ అలా చేసి దానివల్ల ఎందుకు సేవ్ చేయాలి అన్న లాభాల్ని మనము విశ్లేషించి చెప్పాలి. అలా చేయడంతో జనాలకి తెలుస్తది. అలా తెలియజేయడం అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే, ఇంకా మన ఎర్త్‌ని మనం ప్రిజర్వ్ చేసుకోవాలి రాబోయే కాలాలకి కూడా. అందుకు. అందుకోసమని చెప్పి ఇవన్నీ మనం పాటించాలి. అలాగే అందరికి కూడా తెలపాలి. అప్పుడు తెలుసుకున్నాక వాళ్ళు కూడా ఇవన్నీ చేసి మన భూమిని సేవ్ చేస్తారు. ఇవి నేననుకున్న 4 విధానాలనమాట. ఒకటొచ్చి చెట్లను ఆహ్, పెంచాలి. చెట్లను పెంచి వేరే వాళ్ళకి కూడా ప్రోత్సహించాలి. రెండవదొచ్చి రీసైకిల్ చేయాలి మన వాడేసిన వస్తువులని. మూడవదొచ్చి పిరమిడ్ శక్తి అన్నది పెంచాలి భూమి పైన. ఇంకొకటొచ్చి మనం ఎలాగైతే ర్యాలీలు చేస్తామో, అలాగా భూమిని కాపాడడానికి కూడా ర్యాలీలు చేయాలి. అలా చేయడం వల్ల అందరిలో దాన్ని జాగృత పరుస్తామనమాట మనం. ఆహ్, చాలా మంది దాన్ని ఆలోచించకపోవచ్చు. కానీ మనం తెలియచేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కూడా అర్థమవుతుంది. ఓహ్! అవును కదా! ఇలా చేయాలి అని చెప్పి. అది నేననుకున్నదనమాట. ఇది నా యొక్క అవగాహన భూమిని కాపాడడంలో. సో, ఇంత గొప్పటి అవకాశం ఇచ్చిన మాస్టర్స్ అందరికీ నేను కృతజ్ఞురాలై ఉంటాను. థాంక్ యూ మాస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ లష్మిత. మీరు ఇంత బాగా షేర్ చేసుకునే దానికి. మై నేమ్ ఇస్ అపర్ణ అండ్ ఓకే. on behalf of everyone I'd like to thank Malaji. She did define, I will just tell the key points right now, and then we will go for meditation. After the meditation, we will be putting one or two questions to Loshmitha, and if she can answer. And basically, she has given emphasis on growing trees, on recycling the products like clothes and books normally, which we throw away in the trash, and then and the pyramid energy, how you can utilize pyramid energy for positivity. And the fourth one is having great rallies. We in India or in the US recently,
we give a lot of importance to vegetarian rallies. That's what she was trying to put forth to us. So it was a very great point. So if you would like to contribute on these points towards the Mother Earth, if she was given that 1 hour. Thank you, Loshmitha. That was really great and nice, sharing in very clarity in thought and the way she was expressing herself. Loshmitha, మేము మెడిటేషన్ చేద్దాము. అయిన తర్వాత just we'll have just 1 or 2 question a session and a discussion on the point you said, right? Is it Sure, okay? ma'am. Yeah. Yeah, sure. So can you guide us towards meditation? I will share the music. Is it okay, Malaji? Yeah, thank you so much. Yes. So let's move further for our meditation. ఓకే. ఇప్పుడు మనమందరం ధ్యానం చేద్దాము. చేతులు 2 కూర్చుకొని కళ్ళు 2 మూసుకొని మనం సుఖాసనంలో కూర్చొని మన శ్వాసను మనం గమనిద్దాము. మనసును శూన్యం చేసుకుందాం. ఆ శూన్యంలో మనం విరాజిల్లుదాం. మనస్సు యొక్క శూన్యంలో ఆత్మ ప్రకాశవంతమవుతుంది, సువిదితమవుతుంది, ప్రస్ఫుటమవుతుంది, శక్తివంతమవుతుంది, తేజోవంతమవుతుంది ఆత్మ. మనసును శూన్యం చేసుకోవాలి. నో థాట్స్. అది ఎలా సంభవం అంటే శ్వాసతో కూడి ఉంటే అది వెంటనే సంభవం. ఉందిగా మన దగ్గర శ్వాస.
హాయిగా కూర్చున్నాం. శ్వాస మీద ధ్యాస, శ్వాసానుసంధానం.
మనకు మనమే పరీక్ష. ఎంతసేపు నిగ్రహంగా ఉండగలమా? ఎవరో మన పరీక్షలు తీసుకోరు, మనమే మన పరీక్షలు రాసుకుంటాము, తీసుకుంటాము. మనం శూన్యంగా ఉండగలమా లేదా, అది మన పరీక్ష. Be with your breath. జీవితం అంతా ఒక పాఠమే, జీవితం అంతా ఒక పరీక్షే. జాగ్రత్తగా పరీక్ష వ్రాయాలి. ప్రతి మాట పరీక్షే, ప్రతి ఆలోచన పరీక్షే. జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి, జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ప్రతి దాంట్లోనూ జాగ్రత్తను అలవరుచుకోవడమే ఆధ్యాత్మికత. ఒక్క స్వరం వాయించాలనే జాగ్రత్త.
అజాగ్రత్తగా ఒక స్వరం రాకు వచ్చేదేమిటి, అజాగ్రత్తగా ఒక మాట మాట్లాడవచ్చునేమిటి, అజాగ్రత్తగా ఒక ఆలోచన రావచ్చునేమిటి, అజాగ్రత్తగా ఒక చూపు విసరడం ఏమిటి. చూపులో జాగ్రత్త, మాటలో జాగ్రత్త, యోచనలో జాగ్రత్త, కదలికలో జాగ్రత్త. సంగీతంలో జాగ్రత్త. ప్రతి దాంట్లోనూ జాగ్రత్త. తస్మాత్ జాగ్రత్త సుమి. Be aware and be careful in uttering any word, every word, in releasing any thought, in looking anywhere. Be careful how you look, what you look, why you look. ఎందుకు చూస్తున్నాము జాగ్రత్త, ఎలా చూడాలి జాగ్రత్త, ఎటువైపు చూడాలి జాగ్రత్త, ఎంతసేపు చూడాలి జాగ్రత్త, అంతా జాగ్రత్తలే. ఊరికే కళ్ళు పారేసుకుంటావేంటి ప్రపంచం మీద, ఊరికే నోరు పారేసుకుంటావేంటి లోకం మీద. ఊరికే పారేసుకుంటే అంత అనుభవిస్తున్నాం మనం. ఊరికే కళ్ళు పారేసుకుంటాం, ఊరికే నోరు పారేసుకుంటాం. ఏం కళ్ళు ఏం నోరులో పారేసుకునేందుకు ఉన్నాయి ఏంటి అవి? జాగ్రత్తగా ఖర్చు పెట్టాలి, డబ్బును ఖర్చు పెట్టినట్టు. డబ్బుని జాగ్రత్తగా లేకుండా పారేస్తే ఏమవుతుంది, దరిద్రులం అవుతాం. మన కంటి చూపులను జాగ్రత్తగా పరుచుకోకపోతే, నోటిని జాగ్రత్త పరుచుకోకపోతే ఏమవుతుంది, ఏమవ్వాలో అది అవుతుంది. ఎవరు కళ్ళు తెరవకూడదు, నోరు మూసుకుని కూర్చుంటాం, కళ్ళు మూసుకుని అభ్యాసం చేద్దాం. నోరు మూసుకోవడం, కళ్ళు మూసుకోవడం, మధ్యలో ఉన్న ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారి. ఈ కళ్ళ మధ్య నోటి మధ్య ఒక ముక్కు ఉంది, ఆ ముక్కులో ఒక శ్వాస ఉంది, ఆ శ్వాసను గమనిద్దాం. కళ్ళెందుకు, నోరెందుకు? ముక్కు ఉందిగా, ముక్కులో శ్వాస ఉందిగా, దాంతో కలిసి ఉందాంగా. అది వదిలిపెట్టేసి, ముక్కులోని గాలి వదిలిపెట్టేసి కళ్ళు పారేసుకోవడం, నోరు పారేసుకోవడం ఏ మానవులో? అవేం కళ్ళు, అవే నోరులో. ఎవరు కళ్ళు ఇప్పకూడదు, నోరు ఇప్పకూడదు. ముక్కులోని గాలి ముక్తికి మరి దారి. కాయప టూపిరిలో గని ఉన్నది, ఆ గనిని కొల్లగొట్టడమే ధ్యానం.
लगा देंगे।
So, meditation, my dear friends, my dear masters. Slowly, slowly. Come into the consciousness. Just observe your environment. Slowly unclasp your hands and place it on your eyes. Open, open, open. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Slowly raise your hands and open your eyes. And let's clap for a wonderful meditation, my dear friends and my dear masters. Over to you, Loshmitha. Yes. Can you hear me? So now, as we move further, I would like to translate what Loshmitha has said and told us in Telugu. Today, as you know, masters, in Patriji Meditation channel, we are on the mission of immigration and integration. That is the topic given to us by our Adi Guru Brahmarishi Pitama Patriji. And we are inviting young masters and trying to know what do they think about their contribution if they are given 1 hour towards the Mother Earth. And today is the second day, as we very well know. So today our guest master is Master Loshmitha from Bairedipalli. Is it correct pronunciation? I hope is right. Yes, ma'am, it is correct. Yeah, thank you so much. So it's very lovely having you on this platform. She started her meditation in the year 2014. And her mother was her guru, you can say her mentor. And this was the reason she came into meditation at the age of 6 years. And then from then on, she has been meditating and inspiring her friends to meditate along with her. Now, she just finished her BTech recently. And today, her views on the topic, if given 1 hour for you to contribute to Mother Earth, what would she like to do? She raises very, very good points, my dear masters and my dear friends. She says we have to work on the pollution. The pollution is created by what? Where? She says it is mainly the trees. When we cut the trees, the impact it has on us has to be noticed. She says the gases which emits and the pollution which comes out of the factories, that creates a lot of pollution. And she says we should grow trees because it gives us oxygen. And then she said it will helpful for the birds to breathe and move about. Trees also give shelter to the birds, as we know. And then she encourages everybody to make it as this green planet as it was before. Then she has told a point that we normally ignore a main aspect of our lives is we just throw away our clothes, we throw away our books randomly, which create a layer, upper layer on the soil. They don't get mixed up and they don't dissolve. So we should dispose it off properly, or we should recycle them so that we can use it in a better way. Now, third point which she says is even the earth has got an atma. It has got a soul. So let's work on the positivity of the soul because it gives out positive energy. Now, if there is negative energy on this planet Earth,
then it leads to earthquakes, tsunamis. So let's think about these and create positive energies in and around us. She says we should encourage lot of meditation, we should encourage rallies, and in this process, what we have been told by our Adi Guru Brahmarishi Pitama Patriji, we should construct pyramids. In her hometown by Reddipalli, they have a beautiful pyramid which is 14 by 14. And then nearby in Turlapalli, 27 by 27, they've constructed these pyramids and they meditate in these pyramids. She says not only gods are the third eye masters, we are also good masters who can do lot of things. We have to work out towards it. We have to. Incidentally, today is full moon meditation day, my dear masters. Today is 17th September. So today is a very right day when she took out the topic of Purnami Dhyanam. You know what is Purnima or Purnami Dhyanam? It is 3 times energy which we can absorb in our bodies and think positively. Whatever we think on this day happens. That is what has been told to us. Now, she says we already know, we have 3 points which already talk about daily. That is Dhyanam, Sajjana Sangatyam, and third point is we share our experiences and we do Swadhyaya, read books. So she encourages and emphasizes on the vegetarian rallies, the messages, like we go in for talking about vegetarianism, the reason behind it, the core reason. In the similar way, we have to create slogans and put it out for people to read beautiful and emphasize and define and explain why we need to protect our Mother Earth. I hope I'm correct in your Loshmitha, did I express Yes, ma'am. correctly? That was your Yes, viewpoint? ma'am. It is Yeah. correct. So these are the few points which she has brought notice to us. Thank you so much. These are very important points. Although we have been doing it from our childhood, in my childhood also, yes, we have been talking about soil erosion and planting of trees because it was subject in science. I think Malaji must have read about it because it is the need of every soil, every place. So on these points, masters, why are we talking about it today? And why is the role of young masters important? Because they are our role model for tomorrow. We need to really understand them better. Apart from this, Master Loshmitha, I would like Malaji to ask 1 or 2 questions from her side, if you don't mind. Sure, Yeah. ma'am. Sure. Malaji, over to you. Thank you, Master Loshmitha, Yeah, for ma'am. these wonderful words of wisdom that you shared with us on how we can protect and save Mother Earth. And, there's so many things that we can do, and as you've mentioned, but I just like to ask, what can we do starting in a little way from our household? What are the little things that we can start doing that will make a difference when it comes to Mother Earth? It's like as if when we cook, we cut up vegetables. We have all these waste. It's not waste; it's actually fertilizer. But what can we do to all of these little things, to the bottles that we have at home, to the plastics that we have at home? How can we utilize this in a small way, and how can we make a difference to people that are not aware? How can we bring about this awareness in our households? Like I already said, all the waste that comes from a kitchen household and all of that should be disposed properly. Like now in India, we have the like vehicles. They come to collect the garbage and all from the household stuff. So all the waste should be disposed into those garbage bins and sent to the vehicles rather than throwing them directly onto the land, which affects a lot of, like lot of life also, like cows and all of them, they graze over that and they might feel unhealthy, and also they doesn't mix up with the soils, so it will cause the soil erosion. That's one thing. And the other thing is that we should
replace our plastic water bottles and all of those with the steel or either the copper ones. Like if one household follows that, we should also educate the other people, whoever comes to our house and all of that. We have to tell them. If we tell them, it'll be understandable and it'll help them also. In that way, we can start it from our own house. That is what I feel. Absolutely. Thank you so much for that, Master Loshmitha. And also all our waste that we use for our fruits and vegetables. We all have little gardens, where we can maybe dig up a little space and put all these beneficial waste back into Mother Earth so the land starts getting fertilized. And also maybe bringing awareness where we can start planting, getting these beautiful seeds and planting little gardens, 2 by 2 centimeters square gardens where we can start having organic foods and start being healthy. And there's also another problem where we are faced with so many in rural areas where people are don't have finance to sustain themselves. And what they are doing is that they are cutting up these trees that have been grown for many, many thousands of years. They have been cut up and being used for firewood. So what would you say to something like that? What education can you give to those that have been cutting up trees to be used as firewood for their normal household activities? First thing is that we need to educate them. Like if we let them understand what the actual problem is, then maybe it'll make them also feel like, oh, this is wrong, we shouldn't do this. Maybe that is the one way. And also we have to, like I said, we have to do some rallies and all of that, so that it might be helpful to many people. Like many of them would know that it is not good to cut trees, irrespective of their individual reasons. There is a lot that will be suffering. Like if we cut the trees, a lot would be suffering, lack of oxygen and all of that. Yes, thank you so much for that, Master Loshmitha. And just something to add is that if we look at our oceans, there's over 30,000 kilometers of polluted water, and that is almost covering most of the ocean. And if we look at it, there's so much of marine life that is, that is being destroyed and that cannot survive due to us as humans polluting and littering Mother Earth. So if we can start in little ways from our homes, not to litter Mother Earth, if we have little papers, we buy sweets, we buy all these different types of things, and we're not in that awareness. We just take these little papers and we throw it onto the ground. So if we can start in our little ways to educate our children, to educate our families, that please put them into a place where we can dispose of them. Even in your cars, have a little bag where you can put all this litter inside these cans, and then you can dispose of them properly into all these different places where we can recycle them. So, Master Loshmitha, thank you so much. You have given us so many answers to how we can protect Mother Earth. So, thank you so much for that. I'm really And grateful for giving me this opportunity, ma'am. Thank you very much. thank you so much for being here. Thank you so much. Thank you. Aparna, hand over to you. I did forget to mention one thing, Malaji, that on her birthday, every year, she plants a tree, a sapling, and she encourages her friends to do so. So I think her contribution is commendable, because she did remind me today, as it's my son's birthday today, I will be asking him to at least buy a flower pot and I'll make him do that at my house. Because nowadays, what I see is the moment you find a small piece of land, it's cemented for convenience. We don't want to work anymore on that. We don't want to plow it. We don't want to grow plants because it feels tedious in our busy life. But that message is really good. Small things make a big difference. Like disposing of our plastic papers, not using them in our households in olden times. If we all remember,
We used to have brassware, we used to have proper containers which were eco-friendly. I still know they used to say it has got 5 elements in that container which will give us health and prosperity. So thank you for reminding me, Master Loshmitha, on those grounds Thank about you. the utensils. Rather than disposing them off for getting money, because many people do so, they have lot big containers which will give them lot of money because pure brass or whatever it is, rather try to utilize it for better purpose, masters. So this is the message we received. Yes, here we will be aware of our clothes, how we are disposing of the books, what we are disposing of. A lovely message to be implemented immediately. So today, we'll just take a break from Padmama's message as she's otherwise occupied. So we will be listening to her message tomorrow, Mr. Lashwani, because that's the highlight. So thank you so much for being with us. Do join us. And over to you, Malaji from Africa. Your message, Master Loshmitha, should reach out the African youngsters, and we hope one day a day will come when they will join us on this platform and we all are together on our movement. Thank you. Thank you, Malaji. Thank you so much, Masters. Master Loshmitha, also from Padmama, thank you so much for being on our platform and for sharing this wonderful experiences with us. And to all the masters on the platforms, even on YouTube channels, thank you so much for being with us. And please do join us tomorrow on our session as well, same time tomorrow. Thank you so much. Thank you for giving me this opportunity, ma'am. Thank you. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ లక్ష్మిత. సో మాస్టర్స్ రేపు మందరు మళ్ళీ కలుస్తాం ఒక కొత్త యంగ్ మాస్టర్, కొత్త ఒపీనియన్స్, కొత్త వ్యూస్ తో. సో ఈరోజు మీరు అందరూ గ్రహించారు మాస్టర్ లక్ష్మిత మనకేం గుర్తు చేశారు, అదే మనం ఫాలో చేద్దాం. ధన్యవాదములు. Just we can conclude the session. Thank you so much. Please be with us with your friends tomorrow also. Yes, ma'am.